Mwadesera Mafhungo SABC uva pano Auckland Park, Johannesburg, twi Mafhungo malwane nga chino chipinga care. I would be appreciative, for the budget to include some funding for SMMEs. Chipichi cha mugaganyagwama chitoneshedzwa machero nga Lavuraru. We are going to make sure that the law take its course. These people must be arrested, and we are going to mobilize the whole society. Mazangano abadzulapo akoita khuwelelo ya uvaliwa ha kilabu ira mafhungoni ya Zanzo vala Hatfield dhoroboni ya Pretoria. For the first time in its history, the G20 is being hosted on the African continent. Africa Xipembe likududukisira ufara mtangano wa dziminista za mihasho ya nnda wa G20 nga vuya ino veke. Da ndi madekwana ndine tshanduko ligege loli vushelwa nga vone afho yani ngari verothe. Arali muvhuso wanga ḓisa nḓila dzavhuḓi dza muthelo unga kona u fhelisa dziṅwe dza khaedu dzine dza khou fareledza mashumelo avhuḓi a ikonomi. Izwi ndi uya nga raikonomi muhulwane wa Sidatel Martin Ackerman vhane vha ri zwivhuya zwa hone zwi katela muthelo wa muḓagasi une wa wanala kha zwiko zwa mupo zwa ḓivhadzwa mba mahoḽa. Vha ri izwi zwi ḓo thusa kha u kunga vhubindudzi zwa muḓagasi. Mugaganyagwama wa ṋaṅwaha unga a nga ḓo tou leluwa kha minista. Nyaluwo ya ikonomi i tshe yo nyeṱha, mbola ya vhathu vha sa shumi i tshe nṱha na masheleni a muvhuso o sekena. Ikonomi i khou lavhelelwa u aluwa nga phesenthe ṅwaha wo fhiraho na u khwinisea nga phesenthe 3.8 ṋaṅwaha. Muvhuso u khou shumisesa masheleni kha magavhelo a mindende, kha mbilo dza tshikolodo tsha shango na miholo ya vhashumeli vha muvhuso. Naho zwo ralo u khou lavhelelwa uri mugaganyagwama u ḓo kunga vhubindudzi u itela u tandulula thaidzo ya nyaluwo ya ikonomi. Having that tax incentive for the private sector specifically attracted a lot of investments. We saw that especially in the foreign direct investment the gross fixed capital formation numbers that came through during that phase, which were very strong. And that was an indication that a lot of investments flown into not only solar, but also into the economy. On the back of that, if you think about what that is doing to improve efficiency, especially for small manufacturing, where they're now in a position where they can continue manufacture despite relying only on Eskom. Vhaṅwe vha ri mveledziso ya themamveledziso na vhushaka vhukati ha sekithara ya private na muvhuso zwi nga shela mulenzhe kha nyaluwo ya ikonomi. While several sectors have weighed in overall economic performance, leaving South Africa's growth outcomes below 1%. The previous budget reiterated the importance of infrastructure investment as well as public-private partnerships, PPPs, as catalyst for economic growth. Measures, including new funding instruments and revised regulations, are being taken to attract private sector investment, enhance infrastructure, and create jobs. Biwa economy vari thikhedzo ya mabindu maṱuku inga thusa zwihulu vhukuma kha u fhungudza mbalo ire nṱhesa ya vhathu vha sa shumi. Taking into consideration that we've got a little fiscal room to maneuver around, I would be appreciative, for the budget to include some funding for SMMEs and incentives for SMMEs, where be it grants or, for startups, either in the tech space, in the energy space, or also in the mainstream manufacturing space. Minister wa gwama vo Ino Godongwana wa ḓo ḓivhadza tshipichi tshavho tsha mugaganyagwama matshelo nga Lavhuraru. Vhaḓivhi vha ri ndi khwine mabindu a muvhuso a tshi khethekanyiwa havha na mabindu a ndeme na ane a si vhe a ndeme. Hu na mabindu a muvhuso no swika maḓana a sumbe kha muvhuso wa lushaka, mivhuso ya mavundu khathihi na kha mivhuso yapo, nahone vhunzhi hao a khou balelwa u shuma zwavhuḓi na wana mbuyelo. Professor Vho Dilip Garak vha ri mabindu aya a tea u rengiswa abanga fhasi ya private na muvhuso u tshi ḓo sala u mufarakwavhe muhulwane.
nana musi chizolindelwa ovonwara minista wa gwamavo Enoch Ndungwana vachidonia tikedzo ya masheleni kha mabindu a muvhuso angaho Eskom na Transnet vanerisa vonia thendelo ya uri vakhamphani ya Eskom vagonyise mtengo wa mudagasi nga phesenthe dza 2.7. When you look at the country and the fact that we need workers to get from home to work and all of that, that would be a strategic industry, and you need to fund that industry in a way to ensure that the government plays quite a role. So it will be a shareholder, however, it needs to privatize that sector totally. When I say totally, I mean it should have an interest in it by 49, even 51. Zora Robo Garage vari khaedu ya usatikeza mabindu a muvhuso nga masheleni zvingatsikeledza mveledziso ya ikonomi sa vhunga khamphani dza u endedza dzi tshi khou bvela phanḓa na maitele maswa. Zwo ḓiralo vha khamphani ya Transnet vha khou dzudzanya u longelela tshumelo ya zwidimela zwa private. What is going to happen is that after that process is done, we're going to select successful bidders who would be given the right to operate or to run their fleet on the network. And if we do that, we hope that we're going to increase the number of tons that get carried using trains, using our own network. Vo Matloi vari volindela chipichi cha mugaganyagwama nga mato matsuku. We're looking at different options to finance our expansion or restoration of the network. Some will come from the government as the owner of the infrastructure. We've made our application. We're looking at government grants. The applications are in. We're eagerly waiting to get feedback from that front. Some will come from the access fees that we are going to charge those who will be given the right to operate trains. Some will come from us collaborating with private sector players. In this case, it could be the current people who move cargo. Minister wa gwamavo Enoch Ndungwana abadoti ulinganisa thodea za mabindu a muvhuso na u avelapo salawo magake. Kampani ya SABC ine yalangiwa nga muvhuso wa vundu la Limpopo ya Great North Transport kana GNT yonoswa masheleni onofera randa za milioni za madana mararu kha miṅwaha mitanu yo fhelaho. Izwi ndi nga mulandu wa u balelwa u shuma kha nḓila dzine vhashuma khadzo zonofera madana mavhili u mona na vundu. Izwi zwo sia vhunzhi ha vhanameli vha si tsha na vhuendi vhune vha nga ḓitika ngaho zwavhuḓi. Kampani ya mabisi ilangulwaho nga muvhuso ya Great North ina khaedu dza masheleni dzo no fhedzaho miṅwaha i paḓaho furaru. Kampani iyi zwa zwino i khou kundula u shuma nḓilani dza madana mavhili na 4 kha nḓila dza madana mararu dzine ya shuma khadzo u mona na vundu la Limpopo. Izwo livhisa kha u lozwa hulwane ha masheleni ane lingana randa dza milioni dza madana mararu na 2 u bva nga ṅwaha wa 2022. Our biggest problem is that at Khamulepo, we don't have a bus to transport us. We are forced to use one bus. We are badly affected by the lack of transport. We are forced to wake up early in the morning to catch a bus from another village. 25. When the buses were launched, they brought a few buses and promised us more buses could come. Vaofisiri va Great North va khotenda uri huna ṱhahelelo ya mabisi nga ṅwambo wa khaedu ya zwa masheleni. Khamphani iyi inolangulwa nga muvhuso i fhulufhela uri i ḓo renga dziṅwe bisi ntswa kha ṅwaha muswa wa muvhalelano. The fact that we are struggling to service a number of routes across the province, and the reason being that we have a shortage in the vehicles that carries the passengers, that is buses. Dzangano la vhashumi sa taulo ḓivha ḽi tshi khou ṱoḓa tshumelo iyi i tshi vheiwa fhasi ha vhaphulusi vha zwa mabindu. The union has been very vocal against corruption, mismanagement and maladministration that is taking place within the entity. We've had several marches since 2010. We've handed over thousands of memorandums to the provincial government. Vhali uri ḽihanedzi ḽa DA vha khou humbela muvhuso uri u vhee bisi idzi nga fhasi ha ndaulo. We want to see very strong action being taken against the board of GNT, the previous board. Zwo ralo vha ḽihoro ḽa ANC vha ri vhone andelela bodo ntswa ya khamphani iyi ya dzibisi uri i shume kha u khwinisa tshiimo tsha khamphani iyo. We have directed our deployees to look at issues of the GNT. In the incoming budget that is going to be presented, over 300 million is budgeted for the purchase of the buses.
vha tshiimiswa tsha u ṱoḓisisa milandu ya tshipentshele kana SIU vho bva fulo ḽa u ṱoḓulusa mavharivhari a tshanḓanguvhoni khathihi na ndaulo i si yavhuḓi kha khamphani iyi ya mabisi ino langulwa nga muvhuso. Vhadzulapo vha ḓoroboni ya Johannesburg vha mishashani vha khou kwamea nga mvula khulu dzine dza khou lavhelelwa u bvela phanḓa lwa vhege yoṱhe. Vha tshumelo dza shishi vha khou tsivhudza vhadzulapo vha vhuponi howaho uri vha dzule vho vula maṱo. Vha tshumelo ya u bvumba mutsho vhone vha ri hu nga vha na miḓalo kha zwiṅwe zwipiḓa vunḓuni ḽa Gauteng nga mulandu wa mvula dzenedzi. Vhadzulapo vha mishashani vha tshila zwiimoni zwi si zwavhuḓi. Vhunzhi ha vhadzulapo vha mishashani ya Denver vhe vha ḓo pfuluswa zwi tshi tevhela u swa ha tshifhaṱo tsha u sindiso nga ṅwaha wa 2023. Tshitshedzo vhathu ava vha tshi khou ṱangana na thaidzo dza miḓalo musi hu tshi na mvula. It's very difficult living here. When it rains, the zinc's not strong. Water comes in from the roof and the sides. It's very difficult. We're dying from the water situation. It gets into our homes. The children can't go to school because everything is wet. We don't know what to do. Sa vhunga vha tshumelo ya u bvumba mutsho vho tsivhudza uri dzimvula dzi ḓo ḓi bvela phanḓa na u na ino vhege, vhadzulapo vha vhupo uvhu vha pfa vho xamufuvha. We're asking for help. We get rained on and we just want another place. They said this was just a temporary place. It's not safe. Can we just be moved to somewhere else? Musi tsivhudzo ya nga ha mutsho uyu wa dzimvula yo ralo ṋetshedzwa vha tshumelo ya thuso thangi vho dzula vho ita ngoma madzula wo vhambya. We still have our aquatic rescue unit, which is a specialized unit which responds to water-related emergencies, which is on high alert. We've got all our fire stations throughout the city of Johannesburg fully operational to make sure that we have units who will go out and make sure that they monitor our low-lying areas, which is mostly our informal settlements, to ensure that if there's a need for us to evacuate people, we can be able to do so. We also have activated our disaster management center. Vhadzulapo vha dzulelaho fhethu hune ha vha fhasi vho tsivhudza uri vha ḓilondote musi dzimvula dzi tshi khou ralo bvela phanḓa na u na. Zwazwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli he ra vhudzisa nga ha dzimvula dzine dza khou na. Masina vhupfiwa vhu tevhelaho a si a SABC ndi vhaṱaleli. Tshinyalo ya mvula yo vha khulu vhukuma zwihulu kha vhupo hovhunoni hashu ha Balethavha. Ri na bada heinoni ya u bva Maṱavhela i tsha Tshikwadza. Zwa zwino bada heinoni a i khou tshimbila na luthihi. Bada heinoni yo dzula yo vhaisala ndi kale. Zwa zwino mvula heinoni yo tou i fhedzisa yo bva migero yo kwashikana ndi miedzi. Ngoho vhuendi a vhu khou tshimbila zwavhuḓi na luthihi. Hu khou tou kombetshedziwa u tshimbila. Ngoho sa vhadzulapo ro vhaisala vhukuma. Tshinyalelo yo vhangwaho nga mvula idzi dzine dza khou na zwa zwino nga hafha kha vhupo hashu ha Lomondo ndi khulwane nga maanḓesesa nga maanḓa ro sedza gondo ḽa R524 ḽo tshinyala bada yo gwekana yo fhela bada lune i kha ḓi ri lugiselo yone ngo ṱavhanya uri vhuendi vhu tshimbile zwavhuḓi. Nga ngeno mvula ndi khou vhona yo tshinyadza dzibada fhedzi ndi yone tshinyalelo ine nda khou i vhona yo vhangwa nga dzimvula. Dzibada ndi magodi fhedzi dziṅwe dzo tou kherukana nga ndavha ya mvula. Ṱangana na mulondo thembulu u bva Manini nṋe ndi khou dzhena kha iḽi ḽa u vhaisala ha dzibada nga murahu ha u na ha dzimvula. Nga hafhanoni vhuponi ha Vhembe nga maanḓa Thohoyandou dzibada dzo tshinyala nga maanḓa ri tshi sedza kha iḽinoni gondo ḽashu ḽine ḽa vha uri ndi ḽihulwane ḽa Punda Maria a ḽi khou tshimbilea na luthihi. Ra khou humbela uri vhane vha vha uri ndi vhone vha re na maanḓa vha SANRAL na vha mimasipala yapo vha ri thuse nga u ri lugisela dzibada ri kone u tshimbila zwavhuḓi. Nga hafha kha vhupo hashu ha Lambani dzibada dzo gwea mvula i konesa zwino nda tshi nga tori kha lushaka ri ṱhogomele musi ri tshi swika hanefho ngori hu na madindi ende ri gidime nga luvhilo lwa fhasi ngori a ri ḓivhi u ya phanḓa uri muthu ḓo vha a khou ṱangana na mini. Mvula dzi konesa lune a ri reile nga vhusedzulusi. Ri khou livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho kha ḽeneḽi ḽifhungo vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwone zwino. Ri a
kutanganidzapo kha mafhungo a Tshivenda pana kha SABC 2 ngati bvela phanḓa. Madzangano a vhadzulapo a khou ita khuwelelo ya uri hu valiwe fhethu ha u ḓimvumvusa hune ha vha kilabuni ya Zanzo fhaḽa Hatfield ḓoroboni ya Pretoria. Izwi khou ḓa nga murahu ha zwifanyiso shushaho zwa vhathu vha tshi khou tambudzwa henefho nge vha balelwa u badela zwe vha renga zwone. Mapholisa vundu ḽa Gauteng vho thoma fulo ḽa u londa vhadzulapo vha nnḓa vha malo vhane vha khou humbulelwa uri vha kwamea kha zwiito izwi zwa u tambudza. Afha ndi hone fhethu ha u ḓimvumvusa hune a khou ita ṱhoho dza mafhungo a si avhuḓi. Izwi ndi nga murahu musi ho phaḓaladzwa zwifanyiso zwa zwileludzi zwa vhudavhidzano zwine zwa khou sumbedza hu tshi khou tambudzwa vhaswa nga nḓila yo bvaho nnḓa tshanḓa nga ṅwaha wa 2023. Fhungo iḽi ḽo dzikusa vha madzangano a vhadzulapo khathihi na vhorapolitiki vhe vha ita khuwelelo ya uri fhethu hafho hu valiwe nga tshihaḓu. We are going to make sure that the law take its course. These people must be arrested, and we are going to mobilize the whole society to rally behind the victim and make sure that these people have been sentenced to the latter. We don't want the securities or anyone else but the men to appear in the courts and to take action on behalf of his own securities. His securities must have acted on the instruction of management, not on their own doing or on their own accord. Mapolisa vha ri mulandu uyu wono vha zwanḓani zwa mapholisa vha ṱhoḓisiso ya milandu ya khakhathi dza miṱa, tsireledzo ya vhana na u tambudzwa lwa vhudzekani. Vho itela khuwelelo mulindi wa tsireledzo we a dzhia zwifanyiso zwa tshiwo itsho tsha u tambudzwa ha vhaswa uri a ḓibvisele khagala a thusane navho kha mulandu uyu. Mapholisa vha vhuṱalani ha vhanna vha malo vha bvaho mashangoni a nnḓa vhane ha khou sumbedzisa uri ndi vhone vhalindi vha tsireledzo fhethu hafho vhe vha vhonala kha zwifanyiso izwo zwa tshiṱuhu na u tsitsa tshirunzi. 3 victims aged 20, 21 and 22 presented themselves at the Brooklyn Police Station, where our investigators that are attached to the Family Violence, Child Protection and Sexual Investigations Unit were assigned to work on this particular case. Namusi mapholisa vho ya henefho kilabuni iyo u itela uri hu songo vha na muthu na muthihi kha vhalanguli ane a ḓo dzhena fhethu hafho a dzhia zwiṅwevho. Vhalanguli vha kilabu iyo ndi vhane ha khou pfi vha ri vho shakulisa khamphani iyo ya vhalindi ye ya vha vho i thola nahone vho i vulela mulandu. Lino shango la Afrika Tshipembe liko ḓilugisela u fara mutangano wa dziminista dza mihasho ya nnḓa wa G20 nga vhuya ino vhege. Muvhuso wa lino shango wo amba uri vhupresidennde halo ha mashango a G20 ndi tshikhala tshavhuḓi tsha u vhea ṱhoḓea dza lino dzhango la Afrika phanḓa khathihi na mashango a Tshipembe u itela mveledziso ya ḽifhasi. For the first time in its history, the G20 is being hosted on the African continent. And this is particularly important following the admission of the African Union as a member of the G20. First, the G20 must lead on delivering financial justice. As you know well, financing is fundamental, from inclusive economic growth to supporting industrialization and food security or addressing inequalities. The Pact for the Future includes commitments that provide a roadmap to reform global financial institutions. These institutions must represent today's economy, not the world of decades past. And developing countries must be represented fairly in their governance. Zwazwo ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo wana maanḓa musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwana ḽifhasi. Dollar ndi 18.42 cents, bond 23.20 cents, euro 19.25 cents, pula 132 cents. Miko fhala JSA inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2,926, platinum 980, oil sonkunakiswaho $75.4 nga faki.
Mafhungo na musi ogumanepa mutsho wa tevhela zwene zwino nda loko va ri ku vatanedzone zwo zwi ri khou ṋamba ralo isa nyimelo mutsho madekwana no ekhala matshelo ndra khori khedzi mila zwi bvira phanḓa na unadzo nṋe maanḓa kha zwithu zwone zwa bva ḓuvha unadzo ḓo isuka kha percentage dza fumalo ri zwone khedzi lapha la vunḓu ḽa Mpumalanga khathihi na vunḓu ḽa Gauteng vunḓu ḽa North West khathihi na kha zwiṅwe zwipia zwa vunḓu ḽa Limpopo na zwipia zwa vunḓu ḽa vhare ḽa KwaZulu Natal hone ya ri khou dovha ra dzi wana mvula khedzi dzi dofu ra dzi wana dzi khou pfera hanefhaḽa kha zwipia zwa vhukati ha shango mathisa ri khou vhona kha zwipia zwa vhukovhela hone a u tou vha na zwinzhi zwa khou lelula ri tshaka ḽa matshelo ri dovha ra wana mvula dzi khou dovha dza bvela phanḓa dzo ṋea maanḓa kha zwipia zwinzhi zwa shango fhedziha mvula khulu khedzi khou dovha dza wana kha zwipia zwa vhuḓuvha ha shango ari khou songo kha la vunḓu ḽa Limpopo na dzo swika kha percentage dza 40 khathihi na percentage dza fumalo hanefha kha zwiṅwe zwipia zwinzhi zwa vhori ndi zwa vhuḓuvha mvula dzi khou dovha dza khou dzhena hanefhaḽa vhukati ha shango khathihi na mutsho wa makole une khou vhonala u ambara hanefhaḽa kha zwipia zwa vhori zwa phanele shango ya Tshipembe hone a fhedziha u ḓivha na tsivhudzo dzine dza vha hone hune ra khou uri wa khou vhala uri ḓo vha na mvula dzi ḓo vha dzi khou fhelekedziwa nga mvula dza zwirulu kha zwipia zwa zwa deula ha shango fhedziha ri dovha ra wana muya une ḓo khou vhudzula nga vhuhali kha phanele shango ya Kapa une ḓo sona magabelo hanefhaḽa ranzheni khathihi na mutsho une uri u khou fhisa vhukuma une nga sia una khonadzeo dza mililo ya maḓaka kha zwipia zwa vhori ndi zwa Kapa hone shaka ḽa matshelo khou dovha ra wana tsivhudzo dzedzi khedzi tshi ḓi wana kha zwipia zwa vhori ndi zwa vhuḓuvha mvula dzine dza vhori ndi zwa zwirulu dzi khou bvela phanḓa na unadzo ṋe maanḓa fhedzi ra dovha wana muya une wa khou vhudzula kha zwipia zwa phanele shango ya Tshipembe khathihi na mutsho une uri khou fhisa vhukuma une nga sia una khonadzeo dza mililo ya maḓaka kha zwiṅwe zwa zwipia zwa vhori ndi zwa Kapa fhedzi zwa ri khou ḓi bvela phanḓa ri moḓelo sa mrotho na mfhiso u tshi khou kalwa nga degrees Celsius mona ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe ri khou uri kha ifa ḽo khou temperature dzi ḓo swika phala kha 23 vala poni ya vhori ndi ya Musina dza 22 phala Phalaurwa khathihi na 13 phala Bethlehem ra dzi wana dzi khou swika phala kha 22 phala vhuponi ya vhori ndi ya Richards Bay khathihi na 19 phala Mthatha ri dovha ra wana dzi khou ita phala 22 East London dza swika phala kha 19 George ra dzi wana dzi khou swika phala kha 13 phala Sunderland ra dzi wana khedzi ḽa dzi khou ita 17 Calvinia khathihi na 20 vhuponi ya vhori ndi Uppington ndo songo wana 18 vhuponi ya vhori ndi ya Kimberley fhedzi ri tshi ya khala matshelo ri khou dovha ra wana mutsho wavhuḓi une wa ḓo vhofhora hanefhaḽa ḓoroboni ya Lephalale hune dza ḓo swika kha 25 khathihi na 23 phala ḓoroboni ya Polokwane ri dovha ra dzi wana khedzi ḽa dzi khou ri 19 ḓoroboni ya Johannesburg dza dovha hafhu dza ri 21 phala Pietermaritzburg ra dzi wana dzi khou ita 21 phala ḓoroboni ya vhori ndi ya Bloemfontein khathihi na 21 Kimberley dza swika phala kha 29 Springbok khathihi na 36 phala Vredendal ri songo na temperature dzine dza khou swika phala kha 32 phala Ottosdon mathango ro angerezo bva kha tafula la mutsho ndi zwo zwo ra fana zwo mari kona no thiri u ḓa usiku wavhuḓi nda